Hello. Good morning. Hola, hola. Buenos días. Today it is a full on get ready with me. Hair. I know. Skincare, makeup, and outfit of the day. It's gonna go as unfiltered and in-depth as I possibly can. Hoy va a ser un tutorial completísimo, sin filtro, enseñándoles estas greñas, este pelo, este cabello. Yo sé. También vamos a estar haciendo lo que uso para mi piel, cómo me la limpio, qué son los productos que uso después de limpiármela. Y va a ser el maquillaje de hoy y va a ser el outfit, el atuendo de hoy. So, vámonos que ya toca el día. Let's get it. We are going to jump right in. Okay, so these are my products. My facial cleanser and my Lorella sponge is what I start with. So yo siempre empiezo con mi limpiador y con mi esponjita de la marca Lorella. Then after that, I go ahead and I jump in with my toner. Uso este tonador de la marca e.l.f. This is from e.l.f. Then I go and I follow through with my serum. This is from the brand Elastilift. Después de mi tonador me pongo este aceite en la cara que es de la marca Elastilift. Luego le sigo con mi crema humectante. Then I go ahead and follow through with my moisturizing cream. Then I follow through with my sunblock. Luego le sigo con mi bloqueador solar. Este me deja la piel un poquito blanca. So lo que yo hago es de que con mi aceite bronceador de la marca e.l.f. lo mixto junto y ya me deja la piel un poquito menos blanca. So normally this CeraVe sunblock normally leaves me a little bit of a white cast. So what I do is that with my Glow Up body oil from e.l.f. I mix it in with that and it leaves me a less white cast on. Now with a cotton ball, I go ahead and follow with my toner. Ahora con un algodón le sigo con mi tonador. Ahora con mi aceite, now I follow through with my serum. I add about 5 drops. I press it into the skin and bring it down the neck. I do this with the toner as well. So, con mi aceite lo pongo en mis manos, luego lo plano adentro de la piel y me lo traigo abajo de el cuello, igual que lo hago con el tonificante que acabo de usar. Next, moisturizing cream. Lo que sigue, mi crema humectante. Recuerden, también se lo van a traer abajo hasta el cuello. Remember, guys, you are going to bring this down to your neck as well. Chest, neck, everything, all the way down. Lo que también sería su chest. También lo que sería no me acuerdo cómo se llama, pero esta área de aquí también se lo van a traer para abajo a esta área, ¿ok? Ok. Se lo van a traer hacia el pecho, me acordé. You guys are going to bring this down all the way to your chest as well. Remember, everything that you apply to your face, you want to drag down because your neck and your chest are areas that will also age. So, all your beauty treatments, it is always nice to drag them down. Just an FYI. Nada más un recordatorio
todo lo que se ponen en la carita, recuerden de traerlo hacia abajo al cuello y a su, a su pecho. That is all, guys. Let's follow on to the sunblock. Ahora vamos a seguir con el bloqueador solar. That is the way they look mixed together. And now I'm going to press it really good into the skin, bring it down my neck, all the way to my chest. So, me gusta aplanarlo adentro de la piel, así es como se ve ya cuando mixteo el bloqueador solar con el bronceador. Y recuerden, me lo traigo para abajo al cuello y al pecho. Ok, paso que sigue. Next step. Outfit. El atuendo de hoy, el outfit de hoy, vamos a entrar, no va a ser nada especial, ya lo tengo hecho, ya sé qué es lo que me voy a poner, voy a estar en casita acomodando unas cositas, haciendo unas clases en línea, so voy a estar comodísima. Today, I am just going to be home. I am going to be doing some online classes that I got to get done. So I'm going to be super, super comfy, and we already have the outfit. Welcome to my closet. Bienvenidos a mi closet. I'm going to turn you guys around and bring you in with me. Los voy a voltear y voy a meterlos conmigo adentro de mi closet. Nada más son unas licras, nada más, it's just some leggings, guys, and a sweater. That is the outfit of the day. Ese es el atuendo de hoy. Muy, muy cómodo. Suéter y licras. Okay, I need blush and I need my brushes. Rápidamente tengo que agarrar rubor en crema y necesito mis brochas. Ahora, estas son las brochas que voy a usar hoy. These are the brushes that I'm going to use today. So I'm going to have these right here. And we're going to come around and grab my blush. I think I'm going to go for the LA Colors one today. And I think I have everything else. So let's grab our brushes and let's go. Okay, let's get going. Okay, vamos a empezar. Les demostré el rubor en crema que vamos a estar usando hoy. Es el Blush Up de LA Colors. Les enseñé mis brochitas que vamos a estar usando hoy. Estas fueron las que escogí para usar en el video de hoy. Son de la marca BH Cosmetics. So today's brushes that you already saw me choose are from BH Cosmetics. And let's jump right in. Vamos a brincar. You already know I have my whole face already set. I already have everything that I need on it. So we are going to move along with our primer. So ya saben que ya tengo mi crema humectante, ya tengo mi bloqueador solar, ya tengo todo en la carita. Ahora vamos a seguir con nuestra base que es de la marca e.l.f. Este es el Power Grip Primer. This is the e.l.f. Power Grip Primer. We are going to apply this onto the skin and really let it sit while we do our eyes. Vamos a aplicarlo a la piel y vamos a dejarlo que realmente se siente y que se meta adentro de nuestros poros mientras que continuamos con los ojos. Como el maquillaje de hoy quiero que me dure todo el día porque hoy en la noche tengo un en vivo. Quiero que mi base me dure todo el día. So today I have a live going on tonight, and I want to make sure my foundation, my whole face base stays on all day. So with that e.l.f. Power Grip, I'm going to let that sit while we move on to the eyes. Oh no. So this was the palette I was going to be using today. Esta era la paleta que iba a estar usando hoy. Y miren cómo está.
I have more, but it's just so sad seeing it like this. Tengo más de estas, pero me da una tristeza verla así. Ah, let me go grab my other one and I'll be right back. Voy a ir a agarrar la otra y ahorita regreso. Okay, we're back. Ya regresamos. Ya tengo una que no está quebrada. I already have one that is not broken. Cosa sad. So sad seeing that. But okay, we are going to do the brows and prime the eyelids. So vamos a hacernos la ceja y vamos a ponernos base en todo lo que sería el párpado. Now I am going to grab my e.l.f. Camo Conceal that I am going to, actually to priming my eyes, I'm going to use the LA Colors. This is the Conceal It. So iba a usar el corrector de e.l.f., pero voy a estar usando el de LA Colors para los párpados. Y vamos a estar agarrando mi pluma de la marca Anastasia. Y vamos a agarrar nuestro jabón de Beauty Creations. Este es el fijador para activarlo. So I'm going to be grabbing the Beauty Creations soap. And I'm going to be, this is the spray to activate it. This is the brush it comes with. And we are going to put that all over our brows. So voy a agarrar la brocha con la que viene ese kit, que es de la marca Beauty Creations. Y vamos a ponernos el jabón en toda la ceja. Alright, now that we're looking nice and wild like this, we are going to grab the back part of our brush and we are going to flatten that out. Ya que nos vemos como el actor mexicano El Loco Valdés, vamos a aplanar nuestras cejas con la parte trasera de la brocha. Si es mexicano, ¿verdad? No sé. Ahora tengo que averiguar. Vamos a ver. Ok, sí. Sí es. Es el hermano de Ramón Valdés. Don Ramón del Chavo. I knew it. So, in Spanish, I said an actor's name who was very well known for crazy eyebrows. And I needed to verify quickly if I had said the right one, because imagine if I wouldn't have, and I would have left it like that without doing my due diligence. Okay, so now all I'm doing is basically giving them form. So ahorita lo que estoy haciendo es básicamente darles forma. So las peiné hacia arriba completamente, las aplané y ya que tengo eso hecho, ya nada más me las peino en la forma que quiero que vayan mis cejitas. So now that I brushed them up, flatten them out, all I'm doing is basically fixing them to the shape that I want my brows. And you're gonna compare this to my last video. They do look very different. It's a different technique, it's a different way of doing them. If you do not have brow soap, you can use a brow gel. If you do not have a brow gel, you can use got2b glue gel. You can use whatever you have at home. You can even use a little bit of hairspray, brush it through, and flatten it with your fingers. You can do it. So, si no tienen este tipo de jabón para la ceja, pueden usar cualquier otro tipo de jabón. Pueden usar gel, como la marca got2b Glued. Esa gel también la pueden usar. También, si no tienen esa gel y tienen spray para el pelo, tienen el spray que sería para el pelo, nada más le ponen un poquito en una brocha, o se pueden poner poquito atrás de la mano con una brochita, agarrarlo, peinárselo y con los dedos aplanárselos, y les debería de dar un efecto similar. Moving on, we're gonna clean them up.
Ahora vamos a limpiarnos estas cejas con el corrector y nos las vamos a rellenar. And we are going to fill them in. I'm going to do a little bit on camera just so that you know how I do it. I'm going to do one side with my Anastasia Beverly Hills pen, and then the other side I'm going to use the e.l.f. brow pomade. I'm going to try and do the same effect. We'll see if we get it. So, en un lado voy a estar usando la pluma de ceja de la marca Anastasia. Y del otro lado voy a estar usando la pomada de la marca e.l.f. Vamos a ver si agarramos el mismo efecto. Pero eso es a lo que queremos hacer. Esa es la meta que queremos conseguir. Hacer el mismo efecto con dos productos diferentes. A ver si se puede. So, I'm going to fill this one in and then I'll be right back. Voy a rellenarme esta y ahorita regreso. Okay, so I have my e.l.f. brow pomade, the same one from the last video. Ya tengo mi pomada para la ceja de la marca e.l.f. Tengo una brocha bien pequeñita. I have a very small brush. And I'm going to start trying to fill in this side the same way. And I mean, I feel like they look pretty good. Yo siento como que se me ven muy bien. No siento que se ve mucho la diferencia. So, yo estoy feliz con esto. I feel like they look pretty much the same and I'm pretty happy with it. All I did was made hair like brush strokes with a small brush and filled it in a tiny bit. Now we're going to clean it. Ahora nos las vamos a limpiar y lo único que hice fue hacerme brochecitas como en forma de mis pelos, mis pelitos de mi ceja para que así se me viera muy parejita, muy natural. Alright, so I already have one side done. Ya tengo un lado hecho. Ahora voy a seguir con el otro en cámara para enseñarles qué es lo que hago. I'm just going to show you guys on camera on the other side what it is that I do to clean up the brows. And then I just drag my concealer all the way down so that I have a nice clean canvas. So me hago la forma abajito de la ceja y luego el corrector me lo traigo hacia abajo el párpado para tener todo el párpado bien limpiecito para poder ponerme la sombra. Y ahora lo vamos a difuminar. And now we are going to blend this out. I'm going to grab a brush, make sure it's nice and clean. And I'm going to blend it out. Voy a agarrar una brocha, asegurarme que está limpia y vamos a difuminar este corrector. And basically I just go straight underneath the brow and blend. Y básicamente lo que hago es de que voy rectamente abajo de la mi ceja y difumino. So just blend everything out and go straight underneath the brow. Difuminar y ir directamente abajo de la ceja.
And there we have it. Y así es como las tenemos. Ahora a seguirle con nuestra sombra. Now we're going to follow along with our shadow. We are going to be grabbing this shade right here. Vamos a agarrar esta sombra de aquí con una brocha bien esponjadita with a fluffy brush. We are going to tap off the excess. Vamos a quitarle el exceso y vamos a aplanarla arribita de donde se corta nuestra cueca naturalmente. So we are applying this in a patting motion. We are just going to pack this shade on right above our natural crease of our lid. Just like that. And we're packing it on first. Y nada más en una manera de empacar. Primero la estamos empacando y luego vamos a difuminar. So packing it on first, and then we are going to go ahead and blend. So once I have it the way that I want, which is just like that, now I'm going to start blending. Ahora que ya la tengo de la manera que yo quiero, a la intensidad que yo quiero que sería así, ahora vamos a difuminar. Vamos a agarrar la misma brocha, no agarré nada más de producto, solamente con lo que ya tenía la brocha. Y vamos en modo círculo y en modo de adelante y para atrás vamos a difuminar esta sombra que nos acabamos de poner. So in circular motions and windshield wiper motions, we are going to blend out this shadow we just packed in. We are not going to grab any more shadow, any more product onto the brush. It's literally just what was already on the brush left over. And just blending. And I am bringing it outwards. Y si me la estoy trayendo hacia afuera, me la estoy difuminando hacia afuera, como pueden ver, porque como yo tengo el ojo más almendrado y pequeñito, a mí me gusta traer mi sombra hacia afuera para alargarlo y hacerlo ver un poco más grande. So since I have like really small almond shaped eyes, I like to bring it out just to elongate my eyes and to make them a little bit bigger. I'm going to go ahead and do the same thing on the other side and I will be right back. Voy a hacer lo mismo en el otro lado y ahorita regreso. Alright, so with a excuse me, with a flat brush, which is the same that we use to blend out our concealer, I'm going to grab this shade right here. And you guys already know I love to have mine very intense, so I do end up wetting my brush. I'm going to show you both ways and then you can choose whichever way you prefer. So con una brocha planadita, la misma que yo usé para limpiarme el corrector y para difuminarme el corrector, voy a agarrar esta sombra de aquí. Ahora ustedes saben que a mí me gusta que se vea bien intensamente. So, como siempre voy a agarrar mi fijador y voy a mojar la brocha, pero les voy a enseñar las dos formas para que ustedes escojan en casita cómo es que más les gusta. So, voy a agarrar la brocha sin nada de producto, no la voy a mojar, solamente voy a ir directamente a la sombra y me lo voy a aplicar. So I am not grabbing any setting spray onto my brush right now. I am just going straight onto this shadow and just pressing that in to my lid. Just like that. Now you can also use your finger, and I feel like with this type of shadow, your finger works way better than a brush. A brush gives you just a super soft touch. Your finger kind of intensifies that a little bit more. So con una brocha, con este tipo de sombra, deja nada más un toquecito. Pero si lo quieres un poco más resumblante, si quieres que resalte un poquito más, con tu dedo también se puede, se ve hermosísimo. O como en mi caso, a mí me gusta mojar mi brocha.
So on my case, I really like to just wet my brush and pack that shade on, which is what I'm going to be doing. And I will go ahead and show you guys that. Now you can just really see it pop more. And this is going to be a very light glam look. So it's not going to be super vibrant. El maquillaje de hoy va a ser algo muy muy suave. Va a ser glamoroso pero suave. No va a ser así exagerado. So no van a ver las cosas bien vibrantes, no las van a ver bien exageradas, porque eso es por lo que yo quiero ir hoy. Como más a rato me lo voy a tener que quitar para hacerme el en vivo que voy a hacer, prefiero hacerme algo muy ligerito, pero igual de bonito. So since I am going to be doing a live later on tonight, like I told you guys, I'm doing just a super light glam. I still want to look beautiful in case if I have to run any kind of errand or anything like that. I still want that little bit of sparkle and shimmer and shine, but I don't want it to be too much just because I'm gonna have to take it off later on. All right, I'm gonna do the other side and I'll be right back. Voy a hacer el otro lado y ahorita regreso. Okay, so now with a smaller fluffy brush, we're gonna grab that same shade we first started with, and we are going to re-intensify our outer corner and bring it out. So con una brocha más pequeñita vamos a intensificar un poquitito más nuestra esquina exterior y vamos a traer la sombra hacia afuera. Y nomás vamos a tocarle un poquitito más para difuminar. And we're just going to touch it up a tiny bit more just to kind of blend everything together. Now, remember when you're applying your shimmer, if you have a hooded eye or even the slightest bit, it's always best to apply it above your natural crease. Don't forget that. If not, while you're looking straight, it won't show. The only time it'll show is if you look down or anything like that. So remember, you have any kind of hooded eye, it's always best to apply your shimmer above your natural crease. So recuerden, si tienen el ojo caído un poquito, y no digo caído, pero digo el párpado caído, recuerden de siempre aplicarse la sombra que sería de brillo un poco arriba de donde naturalmente está la línea de su párpado. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es de que se va a poder notar con los ojos abiertos cuando uno está mirando al frente. Si uno no se aplica este tipo de sombra arriba de la línea y nada más se lo aplica en lo que sería el párpado naturalmente, cuando uno esté mirando al frente no se le va a notar. El párpado que lo va a tener caído le va a tapar eso y nomás se le va a notar si uno mira para abajo. So recuerden de que si tienen el párpado caído, pónganse el brillo, la sombra de brillo o cualquier sombra que ustedes quieren que sea el enfoque del maquillaje un poquito arriba de la línea natural. Remember guys, it is a tip. So this is the way it is turning out, just super really bronzy light glam. So this makeup looks great with many colors. You can either wear light clothing or dark bold clothing, and this makeup, this eyeshadow look will look great with it. Este tipo de tono de ojo le va bastante con tonos neutrales de su atuendo, de su outfit. O si usted está usando un atuendo con colores vibrantes oscuros, este color de sombras, este combo
le va a ir perfecto también. All right, let's go ahead and move on. I am going to apply the lashes real quick. Me voy a poner mis pestañas falsas de voladita y ahorita regreso. Okay, so remember the trick I taught you guys last time. You put your lash glue on to your lash line as if it were eyeliner. You let it get a little tacky and then you apply your falsie. So my mistake was when I was first applying this side, I had forgotten to cut my lashes. So it wasn't fitting properly because it was too big. I cut it, it fits perfectly. Don't forget, cut your lashes. So, ¿recuerdan el truco que les enseñé en el otro video donde les dije que se aplicaran el pegamento de las pestañas falsas en su línea arribita de sus pestañas como que si fuera delineador? Se aplican el pegamento y luego esperan un poquito a que se les haga pegostioso. En ese momento ustedes agarran su pestaña falsa y se las aplican. Ahora yo al principio que me estaba aplicando esa otra pestaña estaba batallando poquito porque a mí se me había olvidado cortar la pestaña falsa y estaba muy larga y por eso es que no me estaba quedando bien. No hagan mi error, recuerden de siempre medirse las pestañas que les queden adecuadamente porque si no les va a picar, se va a sentir incómodo o si no, no se les va a pegar bien. Y siempre recuerden de aplanarlas y hacerlo hacia arriba. Always remember to press your lashes on. Make sure they're nice and stuck and always lift them. We don't want them facing down. No queremos que se vayan para abajo. Okay, now that I have the lashes on, we're going to move on to the face. Ya que tengo las pestañas puestas, vamos a hacernos la carita. My concealer, mi corrector. Nos lo vamos a aplicar. We are going to apply this everywhere where we want to highlight the face or do any kind of coverage. Esto no lo vamos a aplicar donde quiera que queremos iluminar la cara, el rostro o queremos cubrirnos cualquier imperfección. Ahora vamos a agarrar una brocha y vamos a difuminar. Now I'm going to grab a brush and we are going to blend this out. So on my last tutorial, if you guys noticed, I went ahead and did the whole shaping and then blended. Today we are blending as we go. So, si se pueden recordar que en mi otro tutorial primero nos hicimos todas las líneas, nos hicimos todo eso y luego difuminamos. Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Vamos a difuminar así como vayamos yendo. For contour today, I'm going to be using the Milani Cream to Powder Foundation. This is in Rich Sand 258. So, hoy para el contorno voy a estar usando esta base que es de crema a polvo y es de la marca Milani, es en el tono
Rich Sand y es el número 258. Este yo lo uso como mi contorno y agarro mi brocha angular y lo único que hago es que la plano al producto y vamos marcando en la piel. So what I do is that I grab this product with an angled brush. I go ahead and then start stamping it on, basically just packing it on where I want my contour to be. Just like that. Now I have a runway of a forehead. So we are going to take that back. So como yo tengo una frentota, no frente, no, frentota, vamos a hacernos el contorno y luego vamos a tapar todo rastro de los tacos. Vamos a hacer como que si hemos estado en dieta. Y vamos a cubrirnos la papada. So what we're going to do is we're going to make it look like we've been dieting. We're going to make it look like these tacos that I've been eating have been non-existent. And we're going to contour that jawline and that double chin. We're going to bring it down. Always remember, bring your products down to blend them out. And now we are going to contour the nose. Y ahora vamos a contornarnos la nariz. This is one of my favorite contour brushes. It is from BH Cosmetics. It's the number 127. Esta brocha es una de mis favoritas para el contorno. Es de la marca BH Cosmetics y es el número 127. Y les voy a enseñar cómo le hago. I'm going to show you what I do. So with the edge of the brush, nada más por el ladito de la brocha, just the edge. I'm gonna go like this so that you can see. I'm just gonna tap the edge, just the side, and stamp my nose contour. Just like that. Y solamente con el lado de la brocha vamos a estampar el contorno de la nariz. Así. And then with the tip, con lo que sería la puntita de la brocha, vamos a juntar lo que sería la punta de la ceja al contorno. We are just going to get the tip of the brow straight on to the contour. Just like that. Así merito. Y ahora a difuminar. Now we just blend. Remember, cheek contour, you blend upwards. Recuerden que el contorno de sus cachetes, de sus mejillas, como le quieran decir, siempre se difumina hacia arriba. De aquí para abajo no se difumina. So remember, you do not pass this line when blending out your contour from your cheeks. The one from the jawline obviously goes downwards, but the cheeks up. So obviamente que la parte de su mejilla, no, de su quijada, la parte de su quijada va a ir hacia abajo, pero la parte de sus mejillas van a ir hacia arriba, porque así nos va a endelgazar la cara, nos va a levantar la cara, el rostro, y aquí nos los va a endelgazar. Tips. Now I'm going to grab a little bit of my LA Colors Ultra Matte foundation, and I am just going to blend out that contour and lower jaw line.
Y ahora con mi base de la marca LA Colors voy a agarrar una esponjita y me voy a difuminar la parte de abajo del contorno. Me lo voy a difuminar con lo que sería la base y nada más ponernos una base en esta área, ya que aquí no me puse nada de corrector ni cualquier otro producto. So, vamos a difuminar nuestro contorno con esta base. Y vamos a seguirle en la parte de abajo también. Y como aquí yo tengo unas imperfecciones con mi base, lo que estoy haciendo es solamente pasarle un poquito. So now I am with my foundation just kind of going over that jaw contour that I did do, as well as in the areas where I know that I currently have imperfections. So like right here and right here. I just went over it a tiny bit. Now we are going to grab our e.l.f. Oil Control Pink Powder. Vamos a agarrar nuestro polvo de la marca e.l.f. Es un polvo para controlar los aceites del rostro. Y vamos a agarrarlo con la misma esponjita. Voy a aplicar un tantito, un chin. En la parte de atrás, en lo que sería la tapa. Y vamos a aplicarlo abajo de los ojos, básicamente en la zona T. So what we're going to do is that we're going to grab that e.l.f. Oil Control Powder and we are going to apply that on our T-zone. So I'm grabbing it with a sponge. I'm going to look up and with the side part of my brush, I'm just going to blend out underneath my eyes. So con el lado de mi brocha voy a difuminar abajito de los ojos para asegurarme que mi producto crema de corrector no se me haga metido en mis líneas finas que tengo. So I am just going to apply this underneath the eye while I'm still looking up. Just to make sure that that product does not crease. So mientras que miro hacia arriba, me difuminé y siguiendo viendo hacia arriba, me puse el polvo para asegurarme que el producto no se me haya metido en las líneas finas y que se difumine bien. Y como dije, me lo voy a traer hasta abajo, alrededor de la nariz y en lo que sería la frente y toda la zona T. So I'm just bringing this to my full T-zone. With the back part of my sponge, I am just going to mark that nose contour. Con la parte de atrás de mi esponja, voy a marcar el contorno de la nariz y me voy a aplicar el polvo en los lados de la nariz para que no se me quiebre el maquillaje ahí. Y ahora usé esta parte primero, ahora con la otra parte voy a ir más arribita. Now I turn my sponge around and with the other side, so this is the first side that I started with the flat side. Now with the curved side is where I went more higher up with my contour. Now remember, I want this to last all day. And I do tend to grease up, oil up, get all WD-40 in this area. So I need to make sure that it's going to stay. Esta área es una área donde realmente sí se me quiebra el maquillaje por los aceites de mi cara.
So, tengo que siempre asegurarme que sí realmente los tenga bien sellados. Ahora vamos a agarrar nuestro rubor en crema que agarramos. We're grabbing our cream blush. This is a nude glow. Ese es el tono. Y nos los vamos a aplicar. I love this and I'm gonna just apply it going up. A mí me encanta este rubor y me lo voy a aplicar yendo hacia arriba. Just like that. And with my same foundation brush, I'm gonna blend. Y con la misma brocha que usé para mi base, me lo voy a difuminar. And then I do bring it up to my temples. This is a very, a look that I want to be very glowy, very youthful looking. So I want to make sure that I bring it all the way up and that I have that effect. So este maquillaje lo quiero que sea muy iluminado. Quiero que se vea muy fresco. Quiero que se vea muy como que natural, pero a la vez no tanto. Como que intentamos, pero que está resaltando la belleza de adentro. No sé cómo explicarlo al 100, pero ustedes me entienden. Básicamente quiero que se note, pero que se vea como que traté, pero no tuve que tratar tanto. Es a lo que yo voy. Ahora con una brocha más grandecita, más esponjada, vamos a agarrar nuestro polvo de la marca e.l.f. We are grabbing our e.l.f. Halo Glow Powder with a fluffy brush. And we are going to basically apply this everywhere else. Este polvo nos lo vamos a aplicar sobre arriba de todo, para sellar toda la cara, todo el rostro. We're just going to make sure that we really set the whole face. I love this powder. I really, really, really love it. A mí me encanta este polvo. Recuerden traerlo hacia abajo. Y ahora con la brocha vamos a quitarnos esto de aquí. We are going to remove all of the excess powder with our fluffy brush. And we're gonna grab our Halo Glow setting powder. And we are just going to tap. Ok. Vamos a agarrar nuestro bronceador de la misma marca e.l.f. We're grabbing our bronzer from e.l.f. with the same fluffy brush. And we're going to go tapping right over the contour. Y vamos a ponerlo sobre arriba de nuestro contorno. Vamos a broncear. And now with our Maybelline Fantasy Makeup
no, not Maybelline. What am I talking about? Wet n Wild Fantasy Makeup, Lost in the Crowd. So, vamos a agarrar nuestro rubor de la marca Wet n Wild y este es en el tono Lost in the Crowd. Y vamos a agarrar una brocha un poquito más compacta. Le vamos a quitar el exceso y nos la vamos a aplicar empezando en la área donde nos aplicamos el rubor en crema y luego con lo restante que ya está en la brocha vamos a ir hacia arriba abajito del ojo para difuminar todo junto. So what we are doing is that we're grabbing a compact angled brush. We are going to start first in the area where we applied our cream blush, and then with whatever is left over on the brush, we are going to kind of blend it underneath the eye. And then we're going to kind of pass over our forehead a little bit on the side of our nose, tantitito en la frente, tantitito al lado de la nariz y en lo que sería la parte de abajo. Con la brocha que empezamos vamos a como difuminar todo en modo de toquecitos. And then with our big fluffy brush, we're just kind of blending everything together in tapping motions. We want to make sure everything is nice and blended. All right, now that we have all of that done, ya que tenemos todo eso hecho, vamos a sellar la cara con nuestro fijador. Este es de la marca Maybelline y es The Lasting Fix. Como quiero que este maquillaje me dure todo el día, este es el fijador que voy a usar. So I want this makeup to last me all day, so I'm using the Maybelline Lasting Fix. And we're going to spray the whole face. Drench. Drench. Okay, drench. Ooh. I was closing that and it fell. Great. Okay, so while we let that dry, I'll grab my highlight and then we can work on our bottom lash line. Mientras que dejo que eso se seque, voy a agarrar mi iluminador y luego vamos a trabajar abajo del ojo. We're grabbing a small flat brush and we're going to grab that same shade that we did on our lid. Vamos a agarrar una brocha pequeña y vamos a agarrar la misma sombra que usamos en nuestro párpado y nos lo vamos a aplicar en la línea de agua. And we're just going to apply this on our waterline, our lash line, on both sides. En los dos lados. Okay, now we're going to grab the same brush that we used to kind of pack in that color again. We are going to grab the same shade and we're going to soften up our lower lash line. And I'm not packing this in like I did in my other video. I'm just softening it up. So con la misma brocha que usamos para empacarnos ese color una vez más en el párpado de arriba, vamos a agarrar el mismo tono y vamos a suavemente difuminar la línea de abajo del ojo. Y no me estoy empacando la sombra como he hecho en mis otros tutoriales. Solamente quiero suavizarla poquito. Y sí lo voy a traer hasta dentro. I am going to bring that inwards and just blend out and upwards. Sí, voy a difuminarlo hasta la punta de adentro, la V interna del ojo. Vamos a difuminar hacia atrás, hacia la V externa del ojo y vamos a levantar la sombra. Así mismo. Ahora con el dedo vamos a agarrar el tono que habíamos usado. Now with our finger, I'm going to grab the shade that we had used. And I'm going to apply it right in the center. Y me lo voy a aplicar en el centro de la línea de abajo del ojo.
Y si quiero que se me note un poquito más, voy a ponerme spray. Me voy a poner fijador en el dedo. Y vamos a aplicar. Si pueden ver la diferencia de cómo aquí se nota suavecito y acá se ve más intenso cuando uno se aplica el fijador. Y no tiene que ser fijador, puede ser agua. Si usted tiene agüita, agarre agüita. Si no tiene agüita, agarre la babita. Lo que ustedes tengan, úsenlo. You guys, did you notice the difference when I applied the setting spray to the shadow? Now, if you do not have setting spray, you do not need it to do this technique. You can use water. If you don't have water, you can use your damn saliva. It doesn't matter what you have to use. Use it to make it work on you. On you. Keyword, on you. I don't want you going like this and putting it on somebody else. No. If it's you, your own self, your own person, by all means, go ahead. So, ustedes usen lo que ustedes tengan para hacerse el maquillaje en sí mismo. Ahí es la palabra clave, en sí mismo. No quiero que se estén lambiendo el dedo y poniéndoselo en los ojos de los demás. No queremos pasar infecciones. So, recuerden eso, palabra clave, usen lo que ustedes tengan que usar, pero en sí mismo, no en alguien más. Porque luego los oigo, ella me dijo, no. Vamos a agarrar rímel y lo vamos a aplicar aquí abajito. We're going to grab mascara and we're going to apply it onto our lower lash line. And we're going to grab our small little brush again. We're going to clean it off. And we are grabbing, that's why they break, Jasmine. We're grabbing this shade right here. Vamos a agarrar nuestra brochita una vez más, la vamos a limpiar, vamos a mojar la brocha y vamos a agarrar este tono de aquí. Y vamos a aplicarlo en el lagrimal interno, en la V interna, en donde vamos a iluminar el ojo. We are applying this right into our inner corner to highlight the eye. Just like that. Love it. And then with our brush, we're going to grab a fluffy brush. Vamos a agarrar una brochita bien esponjadita. I'm going to make sure there's no shadow on it. Me voy a asegurar que no tenga nada de sombra. Okay, and we're going to grab the same shade. Vamos a agarrar el mismo tono con una brocha esponjadita. Y vamos a iluminar el rostro, la cara, con este tono. Ahora, si no les queda el tono, no lo hagan. Si no les gusta, no lo hagan. Usen lo que ustedes quieran, usen lo que ustedes tengan. Pero yo lo voy a usar. And I'm going to grab a tiny bit underneath the brow. Y me voy a aplicar tantitito abajo de la ceja. Okay, so now that I am fully blown highlighted, let's do our lips. We can do a nude lip or you can do a bold lip with this look. We're going to start off with the bold lip. I'm grabbing the Ace Beauty
So Gorgeous Lip Liner. Voy a agarrar este delineador de labios de la marca Ace Beauty. Es en el tono So Gorgeous. Y nos vamos a delinear los labios. Ahora, este maquillaje se puede hacer con unos labios neutrales o se puede hacer con unos labios de cualquier otro tipo de color, rojos o rosados, o si quieren un morado también se puede hacer porque los tonos de los ojos le van mucho a estos colores. Now I'm grabbing Hot Shot from Morphe. Ahora voy a agarrar este labial de la marca Morphe. Es en el tono Hot Shot. Y nos lo vamos a aplicar. Y así es como se ve. Si uno está usando un tono muy vibrante, el maquillaje se ve igual de bello. Voy a poner en pausa y me voy a quitar estos rollos. I'm gonna pause this real quick so that I can remove these rolls. I've had them on all night. And we are going to fix this hair. Because the makeup just doesn't look nice when your hair is a mess and you have a bunch of makeup stuff on there. So we'll be right back. Vamos a regresar mientras que ya tengo esto para abajo, porque el maquillaje no se ve bien hasta que uno esté arregladito. All right, look is done. I just did a halfway parted bun. I added my little gold accessories. The bottom of my hair is already done from my curls. So that is it. The look is completely done. I was going to show you guys this lip in nude. So let me go ahead and jump right into that. So ya me hice el peinado. Solamente me partí por el medio mi parte de arriba, me lo encebollé, me hice la cebollita y luego me puse los accesorios. Las puntas del cabello ya están enchinadas por como ya lo tenía, so, eso ya está listo. Sí les quería enseñar este maquillaje con un labial en tono neutro, más neutral, so déjame, me quito eso y se los enseño. All right, TikTok trend, let's get to this. Obviously this is 1,000,000% optional. You do not have to do this. This is not part of it, but I decided I want to try out this trend with you guys because, I mean, why not? What better place to do it? So I'm grabbing the same Morphe Hot Shot that I used, and I'm going to apply that. So ahora esto es una cosa que se fue viral en TikTok y obviamente me encanta hacer esas cosas. Y qué más que con ustedes. So voy a agarrar el mismo labial de la marca Morphe, el de Hot Shot, que voy a usar. Y nada más me voy a aplicar aquí en el medio. I think that is so cute. It looks like I was eating a paleta. It looks like I was eating like an ice pop or like a lollipop. But every time I see this trend on TikTok, I don't know why, but I always want to try it. I love the way it looks on them. So it's kind of like a mixture of both lip looks that I showed you guys in a way. So there you go. You want a combination, you got a combination. You can use whatever kind of lip look that you want with this look, and you can switch up the colors on the eyeshadows as well. You guys already know everything that I show you is optional. Change it and make it your way. So esto es como una combinación de los dos labiales que les enseñé. Obviamente ustedes pueden escoger cuál les gusta más o si quieren usar cualquier otro tipo de tono de labial.
Obviamente todo en este tutorial y en todos los tutoriales que yo hago son opcionales. So, ustedes ya saben si quieren cambiarle los tonos a las sombras, si quieren hacer algo diferente, háganlo. Que esto solamente es opcional y es para demostrarles la forma que yo hago estos maquillajes. Alright guys, well, I hope you enjoyed this super long, in-depth get ready with me tutorial. I enjoyed it so much and I hope you stay till the end. Me encanta hacer esos tutoriales que son súper detallados y más aparte que ven, alístate conmigo. Me encanta eso. Y pues espero que les haya gustado. Espero que se queden hasta el final. Y si quieren ver más videos así, avísenme. Y yo, más que nada, feliz de la vida, los hago. So if you guys want to see more videos like this, let me know. I will gladly do them. I love doing crazy things like this where it's just like bringing you guys along. So thank you for all the love and support and I'll see you in the next one. Muchas gracias por todo su amor y su cariño y por estar aquí conmigo. Los veo en el próximo. Bye.